sanyiigota gootu kalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Ayyicha sanyiigota gootu kalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Naana naana machako naana. Kamolten hordoftoonni gama kallattiitiin gara Oromiyaa 11tiin hordofaa jirtanii fi ilmaan Oromoo Idil-Addunyaa keessatti facaatanii bakka hundatti argamtan. Guyyaan har'aa guyyaa Oromoodhaaf seena qabeessa ta'uu, guyyaa Oromoon garam akka deemuu qabu, biyyattiin Itoophiyaa haala jijjiirama Itoophiyaa keessatti dhufaa jiru wal qabatee biyyi keenya garam deemuu qabdi, Oromoon maaliin qophaa'uu qabaa dhimmoota jedhan irratti gama waldaa Oromoo Kongiresii Oromoo Idil-Addunyaatiin roodmaappiin yookiin ammootu kallattiin yookiin adeemsi siyaasaa biyya keenyaa fi Oromiyaa maal akka ta'uu qabu roodmaappiin suni qophaa'ee guyyaa har'aa kana ummata Oromoo akkasumas ammootu firoottan Oromootii fi ummata addunyaatiif illee ibsi bal'aan gara miidiyaatiin kennamuudhaaf deema. Baga guyyaa kanaan geettan jechuun barbaada. Yeroo baay'ee Oromoon qabsoo isaa keessatti yeroo hundaa yeroo dhumarra gahu kallattii adeemsa siyaasaa isaa dadhabuurraa kan ka'e yeroo hundaa qarreerra geennee duubatti deebina. Akka galteen sun nutti hin deebineef hojiin kun kan qophaa'edha. For all others who are watching or following us on the media right now, the World Oromo Congress have prepared the roadmap for Ethiopia as well as Oromia, in particular for Oromia after Prosperous Party in Ethiopia. And so if you cannot probably understand Afaan Oromo, you guys can watch us and we will present every point in English as well as Afaan Oromo.
Gara biraatiin Oromoonni iddoo kanatti argamtan har'a waan takka dheetiin gara nama sagantaa itti aanutti dabarsaa. Isteejii kanarratti akkaataan ittiin deemnu tokkoffaa qophiin kun jiru barbaachisummaan ibsi miidiyaadhaaf har'a kennamu kun yookiin press releasiin kun maal akka ta'e in dhiyaataa. Isa dura garuuyyuu introduction yookiin World Oromoo Kongiresii maalidha, maal irra jira kan jedhu dhiyaataa. Sana booda immoo barbaachisummaan isaan dhiyaataa inni guddaa fi Oromoon sirriitti caqaseetiin barbaachisummaa fi kontentiin qabiyyeen yookiin ammootu press releasii kanaa maal akka ta'e Profeesar Isqeeliin nuuf dhiyaata. Gara biraatiin ammootu dhumarratti erga qabxiileen kun dhiyaatanii booda Dr. Ittaanaadhaan Ingiliffaan ibsa ejjennoo kana wajjin press releasiin kun qabxiileen inni maal akka qabu afaan Ingiliffaatiin Dr. Ittaanaadhaan nu dhiyaata. Itti aansuudhaan ammootu ibsummaan sun afaan Oromootiin Dr. Obsaadhaan dhiyaata. Gara dhumaa irratti ammootu yaada barbaachisaa ta'e namoonni lama miseensonni executive committee kan ta'ani Dr. Guutuun fi aadde Tufaanis Austraaliyaa irraa ergaa isaanii kan dhumaa nu dabarsu. Dhumarratti miidiyaadhaa fi question and answer akkasumas ammootu hawaasa asitti argamu keessaallee gaafiif deebii muraasa fudhannee dhumarratti sagantaan keenya kan cufamu ta'a. Kallatti maanka guyyaa har'aa hawaasni Oromoo kan gara miidiyaatiin hordofaa jirtanii fi akkasumas ammoo mana kana keessa warri argamtan miidiyaaleen Oromoodhaa kan isteejii akkanatti bareedu kana qopheessuudhaanii you are welcome jedhee mana kana nu qopheesse Oromiyaa 11f galanni kan addaati. Galata guddaa qabdu hedduu ulfaadhaadha. Itti aansuudhaan yeroo keessan hin fudhadhu. World Oromoo Kongireesiin maalidha kan jedhu dura bu'aan World Oromoo Kongireesiidha. Dr. Hussein Kadir ibsa gabaabaa nuuf kennu. Dr. Hussein gama waltajjiitti naasimadha. Hayyee hedduu galatooma. Kongireesiin Oromoo Idil-Addunyaadha. Beektonni Oromoodha. Hayyoonni Oromoodha akkasumas diyaaspooraan biyya alaa jiraatu sadarkaa addunyaa irratti wal gahee kan ittiin mari'ateedha. Kana keessatti akkuma beektan hayyoonni biyya tokko keessatti kaleessa Oromoo ilaalanii har'aa Oromoon keessa jiru xiinxalluudhaan boruu Oromoo egeree Oromoo lafa kaa'uudha. Egeree Oromoo qofa osoo hin ta'in Oromoon biyya sana keessatti bakka inni qabu bakka isaaf malu lafa kaa'uu fi addunyaa irrattis Oromoon akkamitti dhiyaachuu akka qabu garsiisuudhaaf akka hayyootaatti waan nutti fakkaate qopheessinee roodmaappii qopheessinee dhiyeessinee jirra. Isa kana tokkoffaa roodmaappichi kun diraaftiidha jalqaba kan Oromoo waliigalaati. So irratti yaada kennuun gabbisuun ka ofii godhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana malees furmaanni isa dhumaadha kana qofa jenneeti yaannu nuti. Roodmaappiin kun waliigala siyaasaa kallattii waliigala siyaasaa Oromoo biyya sanaa kan garsiisu waan ta'eef eenyuunuu haala ammataa ta'ee fi haala eenyuunuu alatti hin dhiibneen Oromoon tokkummaadhaan ka'ee gaaffii isaa kan itti calanqisiifatu jenneeti yaanna. Kana jechuun dhaabbileen siyaasaa Oromoo falmaan Oromoo hundi hayyoonni qeerroof qarreen abbootiin gadaa abbootiin amantaa qaamonni biyya keessa jiran qaamonni biyya alaa jiran tokkummaadhaan walitti fidanii gaaffii isaanii sadarkaa addunyaattis haa ta'u sadarkaa biyyaatti Oromoon kana barbaada kan waliin jedhanidha. So eenyuunuu duubatti kan hambisuu miti eenyuunuu alatti kan hambisuu miti kana qofa falli jennee illee lafan kennu fudhachuun gabbifachuun ka ofii godhachuun keessanii garuu dhaamsi guddaan ani qabu Oromoon ammas irra deddeebi'ee hedduu tokkummaa barbaada. Tokkummaa sana fiduudhaaf ammoo kophaa fiiguu osoo hin ta'in walitti dhufnee waan Oromoon gaafatu lafa kaawwachuun kenna waan ta'eef kallattiin siyaasaa waliigalaa yookiin roodmaappiin amma lafa kaa'ame kun kan kenna jennee fudhannee irratti hojjechuu gabbisuun barbaachisaa waan ta'eef keessan godhaa fudhaa akka Oromootti ilaalaa qeequu qofa osoo hin ta'in gabbifachuu fi keessan godhachuudhaaf yaalii godhaan jedhaa. Hedduu galatoomaa ulfaadhaa sagantaan itti aanu akka itti fufuuf abbaa waltajjiitti deebiseeraa galatoomaa. Profeesar Hussein hedduu galatoomii ulfaadhuu isiniin jedha. Itti aansuudhaanii barbaachisummaa ibsa miidiyaaf godhamu kana yookiin ammoo the purpose of press release isa jedhu kana irratti
Adde seenaan Oromoon hedduun isaanii adde seenaa ni beekanii. Adde seenaan waldaa ollaa jedhamu akka afaan Oromootiin yoo barreeffamu hojjechuudhaan waa'ee Oromoo kanarratti hojii advokeesii hojjechuu irratti sadarkaa addaatti akka deemaa jirtu Oromoon addunyaa hundi ni beeka. Gara kaaniin ammootu waldaa warri Oromoo Kongiresii kana keessatti itti aantu dura buutuuti. She's a vice chair jechuudha. Kanaaf adde seenaa gama waltajjii naa simadhaa. Galatoom yeroon geesse baga nagaan dhuftanii akkam bultanii isiniin jedha. Afaan lachinuu dubbadhu jedhanii afaan Oromootiin jalqabee xiqqoo afaan Ingiliffaatiin irra deebi'ee jira. Guyyaan kun guyyaa seena qabeessa. Namoonni as keessa jirtan warra miidiyaaf jennee namoota xiqqoo ka miidiyaaf affeeramtanii uummata bal'aa fi miti. Ani baay'een gammadaa wantaan gammaduu fi jalqaba irratti advocacy yennaa godhaa ture chaalenjiin tokko Oromoon maal barbaadaa? Karaan Oromoon ummata Oromootiif deemuu barbaaduun karaa kamii? Itoophiyaaf ammoo akkamiin ilaalaa? Deputy Special Envoy Oromoon persentii 60 jedhee dubbate. Biyya san keessatti adeemsi keenya yeroo baay'ee fi akka nama persentii 60 otoo hin ta'in akka nama persentii 6tti duuba deemna. Karaa itti barsiisnee hin qabnu. Ofiifis karaa deemnee hin beeknu. Jijjiirama bara 2018 keessatti itti duunee yeroo keenya itti finne. Road map yoo ton baafatiin yeroo nurra dhufe kan duuba taa'e ka'u takka hin godhin dhufee jedhe. Isinitti guddisuu fi miti haadhaa'u. Haasaa kana keessatti hedduu waan hirmaadhee jiruuf warra mootummoota addunyaa warra Yurooppii ta'ee warra Ameerikaas ta'ee deebii kana waan dhabeef yeroo hedduu carraa kana keessatti hirmaachuu kiyyaaf hedduun gammadaa. Oromoodhaaf ammoo akka nama Oromoon ofofotti ilaalu tokkotti guyyaa gammachuutti ilaalamuu qaba. Guyyaa yeroo jalqabaa uummanni Oromoo road map ilaalcha Oromoodhaafis Itoophiyaaf maal fakkaata jedhee yeroo jalqabaa gadi baase. Yeroo yaada isaa itti kennee yeroo isaa kun gareedha yoomii kun ammoo hamma jedhee qeequ carraasantu Oromoof baname. Har'a kan inni dubbadhuuf maal barbaachise press release kun maaf barbaachise kan jedhu irratti qofan dubbadhee jedha. Duuba mana teennee waraqaa babbareedaa katabnee abjuu kennaan uummata Oromoo kanatti isinii taa'u otoo hin ta'in itti himnee Oromoo karaan kun maal isiniif fakkaata? Akkuma ammanaan dura jedhanii dhaaba tokkoo fi garee tokkoof otoo hin ta'in ilaalcha Oromootiif. Oromoon uummata miiliyoona 60maati. Oromoon dhaaba hedduu barbaachisaan. Akka Oromootitti beekumsa kennaan karoora kana baasne jenne. Hayyoonni as keessa jiran kanaan duuballee dubbatan heerota hayyoota guddaadha kan Oromoon beeku. Kanaafuu press releasing kun kan ta'aa jiruuf ammoo ofii keenya waan bareedaa sani kanatu isiniif ta'u otoo hin ta'in as baanee beekumsa keenya isinitti himne san booda isinitti haqeeqxanii kan hin jedhu sanumaanii I think afaan Ingiliffaatiin dubbadheen jedhe. I'm not sure I dubbadhu afaan Ingiliffaatiin. Okay. So good morning again everybody, and I am very pleased to be here and excited to be here because for the longest I have advocated for Oromo people. And one of the questions that I could not answer is what the Oromo people want. What's the road Oromo people see for Oromo people and for Ethiopians? I couldn't answer. Yes, as he introduced me, I am the executive director for Allah, Oromo Advocacy Organization. As Allah, our group know what we want, what the Oromo people we think want. But for a long time, we have asked Oromo political parties, what is your vision for Oromo people? Oromo vision, what the Oromo people want should be as A and B and C, simple as that. But for so long, we didn't have it. So what this roadmap does is, it gives you, the Oromo people, it gives Oromo people as the leaders, as the majority, what the vision they have for Ethiopia. And we want the world to see, this is what we think the Ethiopia should move forward. It gives the Oromo people particularly to voice, to support the ideas you liked, and to oppose, to make this better, rather than working ourselves internally. So we're bringing this out to you, so you can participate. We're bringing this to the world, so the world knows that we actually care for Oromo just as much as every Ethiopians. This is the vision from Oromo perspective. We expect and we're waiting for others to do the same for themselves. We are not here to dictate what the Ugaden, what the Tigrayans, what the Kimans, what everybody wants. We are here as Oromo perspective. We expect Oromos to give their opinion. We hope, we urge, and we want to support the nations and nationalities within Ethiopia to have their vision for their own people. We are aspiring for democracy that is good for everybody.
It's enough for everybody. And I want to thank you guys for being here. Have a good one. Thank you. Galatoomi adde seenaa itti aansuudhaan kaa sa'aatii keenya effectively waan fayyadamnuuf sa'aatii dheeraa miidiyaa irra tursiisuudhaa miti ergaan barbaadamu hawaasa Oromoo bira gahee World Oromo Congress guyyaa ijaarame irraa eegalee Oromoota godinoota Oromiyaa bakka Oromoon jiraatu hunda keessa miseensota qabaatee miseensa kana keessa kongiresii ijaaratee caffee jechuudha. Caffee keessa mootu qaama hojii raawwachiistu executive committee isaa filatee executive committeen September 19 booda hojiitti seenee erga hojiitti seenee booda hojiilee garaagaraa hojjetee hojiilee hojjetan keessa inni guddaan inni murteessaa ta'e isa kana. Hojii kana ammoo Oromoonni eessumaayyuu jiran Oromoon akka amma duraa biyyatti galanii walii galla jedhamee rakkinoota garaagaraa keessa hin buune jijjiiramni dhufaa jiru kun wanti Itoophiyaa keessatti deemaa jiru kun osoo dhuka'ee yookiin dhoohee waan balaa lammataa balaa afraffaadha kun of course afraffaa Oromoo irra osoo hin geenye Oromoon kamuu namni dhimmi Oromoo na ilaallata jedhu kamuu ibsa kana booda dhageeffatee yaada isaa kennu gabbisu ka ofii godhatee deemu yaadni kun ammootu yaada ilaalcha Oromoonni qaban akka ta'e mariin garagaraas gaggeeffamee jira. Aktivistoota Oromoo wajjin mariin irra godhamee jira. Hayyoota Oromoo wajjin mariin irra godhamee jira. Hawaasa Oromoo wajjin mariin irratti godhamee jira. Yaanni kennamaa jiruu fi wanti guuramaa jiru hanga yoomiitti illee taanaan waan Rabbi irraa gadi bu'e osoo hin taane waan Oromoodhaaf ta'uu danda'u kamuu wanti keessaa hafee yoo jiraate uf durallee ulaan isaa banaadha. Kanaaf waltajjii kanarratti amma qabiyyeen kun maal fakkaata kan jedhu ani eenyummaa isaanii himuun barbaadu. Eenyummaa hayyuu keenya kana Oromoon ni beeka. Kutannoo inni qabu Oromoon ni beekti. Waan inni hojjetee Oromoodhaaf hangarraa commitmentii inni qabu Oromoon ni beekti. Ani hin himu. Hayyuu Oromoon qabdu keessa nama tokko nama erga walitti dhihaannee booda waa hedduu akka ilma Oromoo tokkootti akka rogeessa Oromoo tokkootti illee waa hedduu irraa baradhe. Oromoon yoo caqaste waa hedduu irraa barachuu kan dandeettu. Oromoon yoo dhageeffatte waa hedduu irraa hubachuu kan dandeettu. Profeesar Isqeel Gabbisaa gama waltajjiitti naasimadha. Hedduu naaf aarsiteedha yeroon geesse galatoomii hedduu galatoomii ani akkuma jedhame waa'ee qabiyyee isaati kan hin dubbadhu maaltu keessa jira kan jedhuni mata duree isaa irratti babal'isee dubbadha garuu kan nu dhaggeeffatuun irra jiru akkuma amma seenaan jette akka Profeesar Huseenis jedhe kan nu dhaggeeffatu irra jiru nurraa ala ka jirudha. Waa'ee Oromoo kana maal yaadaa maal godhachuudhaatiif deema Oromoon maalidha jedhee kan dubbataa oolu diina keessaas kan yaa'u baay'eetu waan jiruuf. Sana malees immoo sabaaf sablammoonni Itoophiyaa keessa jiran ollaa Itoophiyaa keessa jiran waan Oromoon gochuudhaatiif ofii isaatiif fedhu sana hin eeggatu. Sabaaf sablammoonni wanta nuti hojjennu kana Itoophiyaa keessa ka jiran sabaaf sablammoonni wanta nuti hojjennu wanta nuti yaadnu wanta nuti barbaannu sana hubachuudhaatiif akka isaan barbaadan karaa qabatamaadhaan beeka. Kanaaf jalqaba isaanittin dubbadha afaan isaan dhagahaniin isaan irratti hin dubbadha. Isa booddee immoo afaan Oromootiin deebisee Oromoo irratti hin dubbadha. Yeroo gabaabaa keessatti akkan fixuun yaada. Kanaaf afaan Ingiliziitiin hin jalqaba gara bal'aatti dubbadhee san isa booddee afaan Oromootti deebidha. Afaan Ingiliziitiin irra wayya jedhee miti afaan Oromoo irraa audiensii isa guddaa irra qabna jedheetanii kanaaf of kalcha. My task here is to summarize the document that we titled The Oromo Perspective on Post-Prosperity Party Political Dispensation. Why are we issuing this document? Events in Ethiopia are changing rapidly. Everyone knows that. The situation is deteriorating precipitously, and the possibility of the collapse of authority in Addis Ababa and in the regional capitals, to use the expression used by the UN Under Secretary General for Political Affairs, Rosemary DiCarlo,
is all too real. And the consequences of a collapse of authority in Addis Ababa, it's beyond imaginable. So we, in the World Oromo Congress, we promised our people that what guides our work is a strategic anticipation. Rather than reacting to events, we promised our people that we'll anticipate events, anticipate change, and then prescribe solutions that we think. We'll build scenarios. Now, we anticipated change that, given the gravity and the imminence of change in Ethiopia, that we thought that it's incumbent upon us, the World Oromo Congress, to anticipate change and then shape change rather than being swept away by change that is unmanaged. It's in that spirit that we offer the roadmap for post-Prosperity Party political dispensation. Why is it needed? Our ideas are built around 4 observations. The first one is that 3 years ago there was a moment of hope, moment of change, where we thought the demands of the long-standing demands of the Oromo people will be answered after the hopeful moment of change and restructuring. 3 years later, the rule of violence, extrajudicial killings, imprisonment, stifling of freedom and press have returned with vengeance. Once again, sham elections are used as a means to gain and keep power. The hoped-for transition 3 years ago has now given way to a dictatorship with fascistic tendencies. Number 2, afflicted by a brutal civil war, a collapsing economy, and a mismanaged diplomacy on the world stage, Ethiopia now exhibits signs of a failed state. If not a failed state, a failing state. The Ethiopian government has exhausted its capacity to govern and its competence to arrest the deteriorating situation. Third, because of a civil war that the Prosperity Party has unleashed against its citizens, the political and military leadership of Ethiopia now stands accused of committing war crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing, and possibly genocide. I say that because the United States government is considering whether to designate what happened in Ethiopia as genocide or not. But even more ominously today, the language of politics in Ethiopia, the language politicians employ in Ethiopia, the language of exchange and negotiations in Ethiopia is the language that was used in Rwanda before the 1994 genocide. Fourth, under pressure from military losses, economic collapse, and political implosion, clouds of fin de regime or end of regime is gathering over Finfinne or Addis Ababa. And the repercussions of a more bloodshed and ultimately a state collapse for the Horn of Africa, for the neighbors of Ethiopia, for the entire Mediterranean basin, all the way to the borders of Europe, is a real possibility. While we see all of this happening, it would be a failure for us not to prepare our people for the change that is to come. So what do we want to do? What do we want to change? We believe that war has ravaged, or a genocidal war has been waged against the Oromo, Tigray, Kemant, Agaw, Benishangul, Gumuz, and others. The formula of self-rule in the regions and the shared rule in the center, established by the 1991 settlement, is no longer tenable. The relationship between regions and the center must be redefined after the war, that is. Second, what the war
whether the war ends through a victory of one side or through a negotiated settlement, it is all too clear today that Ethiopia's multifaceted political problems cannot be resolved militarily or militarily alone. The more the Ethiopian authorities escalate the war, the greater the certainty of implosion of authority in Finfinne. Third, our observation, historical observation of moments of political transition in Ethiopia suggested to us another round of betrayal is in the making. And we don't imagine the Prosperity Party political dispensation and offer a roadmap that would guide our nation to exercising the inviolable, unbridgeable, and non-derogable right to self-determination. That time has come. That right has been in the books. That right has been in the Ethiopian constitution, but is never exercised. It looks like after all of this war that the time for exercising that right and living under a government that the Oromo people and other nations and nationalities chose is imminent. And fourth, Ethiopian politicians and international stakeholders seem to have put their faith in the inclusive national dialogue that will establish an all-inclusive transitional government. That eventuality is inescapable. Whether the war ends with a victory or the triumph of one side, or through a negotiated settlement, a negotiated political future is inevitable. It's inescapable. That cannot be avoided. So having determined that the roadmap of the present morass, out of the present political morass, is unavoidable, the Executive Committee of the World Oromo Congress, by powers vested in it by its constitution, under Article 12G1 and 2, has decided to issue this roadmap. As has been said, let's be clear about this roadmap. What we are issuing is a roadmap. It's not the roadmap. There are many competing roadmaps, but this will start a conversation about the future. We are trying to stay ahead of change because change that is unmanaged could be dangerous. We're trying to stay ahead. That's what we're all trying to do. So the purpose of this roadmap is simply to kick off an Oromo national conversation that would lead to a consensus about the future and a conversation with nations and nationalities in Ethiopia. So our objectives, we have objectives here, and we are several objectives. Our objectives that led to the development of this roadmap are, number one, the present struggle. The present Oromo struggle, characterized by war crimes and ethnic cleansing and possibly genocide, has revealed the true nature of the Ethiopian state. What we thought, the brutality, the cruelty that we thought had simply been forgotten, now that belongs to history, is not dead. The brutality that we thought was in the past now proved to be alive and well. The last 3 years that shown us the capacity and the willingness of the Ethiopian state to wage a war against its own people. Second, the right of self-determination up to and including secession is the bedrock of all fundamental human rights, and it's the organizing principle of the Ethiopian Constitution of 1995. And as such, the people's right to exercise this right of self-determination, the right to enjoy their decision, is an inviolable right. It's unbridgeable right, and it's non-derogable right, and that we want to emphasize that it's our goal that our people and other nations and nationalities in Ethiopia exercise that right. Third, the Ethiopian state must be restructured after a war that I just described, after persecution
unprecedented persecution based on your identity, which is unfolding today in Ethiopia. After all of this, the Ethiopian state must be restructured. Its capacity to make war against its own citizens must be limited. So, including a new relationship between nations and nationalities, between the states, that must be redefined. It's impossible for us to imagine continuing under the centralized power where they could simply wage war against their own citizens. Bring the technologies of neighboring countries and the soldiers from another country to wage war against your own citizen is untenable. Fourth, we had a transition before, but that transition did not involve a transitional justice. Now, a system of transitional justice and accountability measures to bring officials that have perpetrated, organized, and executed a plan to wage war, to commit war crimes, they must be held accountable. That must be instituted. That's our objective. And fifthly, we must end the politics introduced by the Prosperity Party, the modus operandi of the Prosperity Party, the militarization of politics and the commercialization of politics to ensure the supremacy of a single person. That kind of politics must also end. So, finally, we must protect the people's fundamental rights to peace, right to existence, right to physical security, and in general, all the agreed upon principles of human rights that people around the world enjoy would be the basis that would guide the next dispensation in Ethiopia, the next political dispensation in Ethiopia. So in putting together a roadmap, we considered several scenarios of how to end the war, and we chose a scenario by which the war ends through a negotiated settlement. Just choosing a scenario, looking at situations today. We don't know what happens tomorrow, but based on the situation that we observe today, we chose a scenario in which this war ends through a negotiated settlement. So in this respect, we proposed a three-phase process of negotiations that would lead to a cessation of conflict, to a negotiated end, and to an agreement to convene a national dialogue forum where the future of the country will be discussed. The goal is to put in place a transitional charter, transitional government in the regions and in the center, national reconciliation, and an agreement that would restructure the Ethiopian state. So what we're proposing is a simultaneous, I think the document, you will read in the document, what we're proposing is a simultaneous or multiple transitions in Ethiopia. One at the regional level, another at the federal level. These are concurrent processes. It is not happening in tandem. These are concurrent processes that happen at the regional level, in Oromia and other places, depending on the roadmap other nations and nationalities develop for themselves. But our vision is that there will be a concurrent process. Our Oromo perspective on the post-prosperity political dispensation is that to secure Oromia and simultaneously ensure the shape and functions of the federal government. From our perspective, none of the Oromo people's demands, the historic and long-standing Oromo people's demands, can be achieved without attaining secure control over Oromia's physical space and making the Oromia regional government serve the national interest, the Oromo national interest. Unless Oromia is secured, it is impossible to protect our people, to protect our rights, and to protect our land. Second, unless Oromia stands on its own feet, it cannot negotiate, bargain, or enter into a new political agreement with other regional governments with a view to authoring a new
political community in Ethiopia. So securing Oromia begins by establishing an interim caretaker government that would step in case of collapse of authority or the existing authority and a political vacuum that might happen. This caretaker government is mandated to carry out routine state functions and provide services, maintain law and order, sustain the safety, security, and well-being of citizens. This happens in 2 stages. The first one is the interim or provisional government that will fill the political vacuum that a collapse of authority creates. The interim government, the primary focus of the interim government is to fill that void, but focus on 2 things. First, the security of our people. Second, so that people continue to function within that state. It also discharges the routine duties of any government. After 6 months, this will be replaced in Oromia by a transitional national government of Oromia. And the transitional national government would be an all-inclusive of checks and balance, but its primary duty is first to carry out the major functions of the state, and secondly, it is also to create in Oromia a public space that is open and accessible to all the Oromo people, regardless of gender, race, ethnicity, and economic and social origin status. So the public space will be the foundation for launching the Oromo people's right to exercise their right to self-determination. So there are 2 functions. I do not have to list what the functions are. We will read it from the text. But the Oromia National Transitional Government is entrusted with 2 major tasks. That is to ensure that the government continues to provide public service. And second, to have a space, a political space, where people discuss so that they prepare themselves for exercising their non-derogable right. The second is, this is Oromia, the simultaneous process is, and I'll summarize that and I'll end this one. Now, Ethiopia now meets the criteria for being categorized as a deeply divided society. And as such, it needs the international community's involvement to end the civil war using any means necessary, including invoking the responsibility to protect doctrine to protect citizens from atrocities committed by their government. On our part, we propose a program that is appropriate for a deeply divided society such as Ethiopia. The process has 3 stages, but we're focusing only on 2 stages. The first stage, and I'm talking about the federal government or the federal states, the emergency phase is to build confidence and to stabilize the society in order to pave the way for the negotiated end of the civil war and convene a national dialogue forum, to write a transitional charter that guides the period of the transition. In our proposal, we only describe the activities, and this is important, we only describe the activities that must be undertaken during the transitional period. We do not make any suggestions as far as which institution implements the program. What should be clear is that the transitional authority, and I'm not saying what that would be because we're not getting there. The transitional authority is entrusted with 3 main responsibilities that would lead the transition. The federal government, just like the regional government, is entrusted with the responsibility to deliver routine government services to the public, to restructure and transform the state in accordance with the transitional charter, and third, prepare the country and its citizens for the exercise of their democratic rights, principally the right to self-determination. So overall, the transitional phase is intended
to implement a political settlement that emanates from the all-inclusive national dialogue. Conceptually, the transition rests on 5 pillars: security, justice or transitional justice, economic development or socioeconomic development. This cannot wait even the period of transition. A political transition, what must be done to restructure the state, and human rights, justice, and reconciliation. So the activities of the transitional period is listed under these 5 categories. So again, there is no prescription in what we are doing here. What we are simply offering is we do not assume what the federal government is going to be. It could be a return to the status quo ante. It could be a reformed multinational federal state. It could be a confederation, as some nations and nationalities are now talking about. It could even be a commonwealth of independent states. We don't know what will happen. That will come out of negotiations. So we don't go to the development area, so we stop at these two stages. And any suggestion is welcome. We want to simply kick off a discussion, a national conversation amongst the Oromo themselves and with others. I'll briefly say that in Afaan Oromo and whatever I just said in English, and then I'll stop. Nuti warri waldaa walk jedhamu kana keessatti geenye jirru kuni waan amma deemaa jiru ilaalle. Waan amma deemaa jiru biyya sana keessatti deemaa jiru ilaalle akkuma kanaan dura waadaa sinii galle akkuma gaafa ijaaramu World Oromo Kongiresii gaafa ijaaramu kan nuti jenne haga ammaattu injifannoo kan nuti dhabnuu fi wanta ta'e sanarratti deebii kennuudhaaf sochoona malee durumattuu jalqabattuu fagoottuu laallee ilaalcha lafa keewwanne sagantaa lafa keewwanne sagantaadhaan hin deemnu. Sababa kanaatii fi waan ta'aa jiru tu ilaalaa jirru callumannee taa'uutiin nurra hin jiru. Kanaaf yaada keenya lafa keenya kun yaada keenya lafa keenya garuu uummanni keenya kana hubatee waan deemaa jiru hubatee haasawa uummataa eegaluudha qaba ka jedhurraati kaaneeti. Maal agarree maal ilaalle? Waggaa 3 dura jijjiiramatu biyya kana keessa dhufa jenneeti yaadneetu irra jijjiirama qeerroon Oromoo fide. Oromoo protest duuba fincila Oromoo duuba wanna dhufe sanatu hin jijjiirama. Gaaffiin yeroo dheeraadhaatiif Oromoon qabaataa ture sunis immoo in deebi'a jenneeti abdanneet turre. Nam ajjechaan hin hafa, namni nagaadhaan jiraata, seeraan bula ka jedhu abdiin nuti qabnu abdiin sun amma hafee, abdiin demokraasiitti cehama jedhu sun hafee, sirni abbaa irree kanaan dura Itoophiyaa keessatti argamee hin beenne ijaaramee jira. Kun waanuma lafa jiru. Cehumsi sun hafeera diigameera jechuudha. Inni lammataa waraana wal irrattiitu jira. Walaan wal irratti deemutu biyya sana keessa deemaa jira. Dinagdeen biyyichaa of jiratti cabaadha jira. Diploomasiin biyyichaa akkuma namni hundumtuu argaa jiru borcamaadha jira. Diploomasi akkas borcamee deemu kana dura anillee argeen beeku. Wanti kun hundumtuu walitti qabanii gaafa ilaalanii mootummaa afaan Ingiliziitiin failed state jedhu mootummaa kufaa jiru yookiis kufe. Maqumaaf iddoo qabatee jira malee hojjechuudhaatiif kan hin dandeenyedha. Bulchuudhaatiif hin danda'u, jijjiiramas immoo fiduudhaaf haala amma keessa jirru sana keessaatiin nu baasuudhaafis immoo dandeettii hin qabu ka jedhudha. Qabxii lammaffaan nuti hubannee ilaalle jechuudha. Amma yoo biyya sana keessa waan deemaa jiru ilaalle waraanatu uummata irratti labsamee jira, waraana wal irrattiitu jira, uummataaf uummatatu wal loluutti jira. Haasawa namni godhu immoo haasawa warri isaan mootummaa irra jiranis haa ta'u namoonni deeggartoota isaanii jiran akkaataa isaan itti haasawan seenaa kuni waan Ruwaandaanii Genocide 1994 utuu hin jalqabin akkaataatti dubbatamaa turettidha haasaan sun. Akka Oromoon jedhutti waan afaanii bahetu ta'uudhaati jira jedha. Waan afaanii bahetu ta'a.
waan afaanii bahu sun akkaataa sun namoonni hundumtuu beeku akka dubbatamaa jiru duguugga sanyii duwwaa otoo hin ta'in balleessuu sanyiittu deemuudhaaf waan danda'u waan ta'eef utuu kana laallu calluma jennee taa'uun barbaachisaa miti kan jennu. Sadaffaan isa arfaffaani yoo mootummaan sun cabe mootummaan federaalaa yoo cabe gaaga'amni inni fiduudhaati danda'u biyya Itoophiyaa duwwaa keessatti hin hafu ollaan sun illee gaaga'ama sana keessatti rakkatuudhaatiif adeemaa jechuudha. Ollaa gaafan jedhu immoo gaafa Afrikaa duwwaa osoo hin taane ollaan galaana diimaa keessa jiru gamanaa gamasiin jiru hamma Mediterraneanitti iyyuu isa iyyuu darbee gaaga'ama guddaa fiduudhaatiif hin danda'a. Kun calluma dhanii waan ilaalan miti irratti waan qophaa'anidha kan jedhudha. Kanaaf kana yaanneeti yaada kana dhiyeessine nuyi uummataatiif jechuudha. Maal jijjiiruudha barbaanna? Maaltu haa jijjiiramu jenna? Gaafa karoora kana dhiyeessinu maaltu haa jijjiiramu jenna? Inni tokkoffaani bara 1991 waliigaltee siyaasaatu ta'e. Gaafa sana naannootti of bulchanii waliin immoo federaala bulchu ka jedhu irratti waliigalteetu ta'e. Isa irratti hundaa'eeti kan heerri Itoophiyaas ijaarame. Amma garuu inni diigameera. Inni waan diigamee jiruu fi waliigaltee lammata yoo qabaanne malee gara fuulduraatti deemuudhaatiif hin dandeenyu ka jedhudha. Lammata waraanaanii rakkoon siyaasaa hundumtuu deebi'uudhaaf hin danda'u yookiis waraana duwwaadhaan deebi'uudhaaf hin danda'u walitti deebi'anii mari'atanii yoo wajjin jiraatanis yoo walirraatti addaan bahanis mariin waan hin oolledha sababa kanaatii fi isarratti itti qophaa'utu nurra jira ka jedhudha. Sadaffaan yoo jijjiiramni yeroo dhufu Itoophiyaa sana keessatti jijjiiramni dhufu yeroo adda addaa sana keessatti godhamu yoo ilaalle yoo seenaa sababanni ammas jijjiiramni dhufuudhaatiif deema. Itoophiyaa kana keessatti jijjiirama kana keessatti Oromoon wareegama baay'ee baaseera. 74tti akka faranjii 74tti 91tti 2018tti wareegama Oromootiin dhufe. Bu'aan Oromoodhaaf hin bu'a jedhamee ture. Garuu yeroo hundumaa hin haalame. Irraa booji'ame injifannoon kun akka nutti hin deebinetti jecha waan akkasii akka nutti hin deebinetti jijjiirama dhufuudhaaf deemaa jira. Jijjiirama dura buune jijjiirama qajeelfanna malee jijjiirami sun gaaga'ama keessa nutis fudhatee akka hin deemne ka jedhu irraatii kaaneetiti yaada dhiheessinee jechuudha. Yaadi kuni kan inni barbaadu waan akkasii jijjiiruudha barbaachisaa jedha. Maal gochuudha immoo barbaanne? Qabsoon amma jiru mootummaan Itoophiyaa maal akka ta'e kan kanaan dura seenaa keessatti hafeera. Lammata waan akkasii hin ta'u. Nama akka kanatti hacuucuun akka kanatti ajjeesuun akka kanatti baballeessuun hin ta'u seenaa keessa malee amma jaarraa ammaa keessa hin jirru ka jenne deebii akka inni dhufe agarreerraa jechuudha. Isa kana hambisuudha barbaannaa jechuudha gara fuulduraatti. Hiree ofii murteeffachuun Oromoon gaafa ganama manaa bahu hiree ofii murteeffadha jedheeti manaatii bahe. Hiree ofii murteeffachuun mirga uummata Oromoo irraatis uummata kan biraa irraatis fudhatamuudhaatiif hin dandeenyedha. Fudhatamuunis irra hin jiru. Kun immoo seera irratti barreeffamee waan taa'u otoo hin taane uummanni kan dhimma itti bahuun irra jirudha. Waan heerri Itoophiyaa nuu eeyyama jennu yookiis heerri addunyaa nuu eeyyama jennu duwwaa otoo hin ta'in kan irratti dhimma bahuun nurra jirudha ka jedhu irraati kaafne. Sadaffaan jijjiirama 2018 keessatti demokiraasiitti ceena jechuudhaaniti haqa hambisne. Haqi haafu demokiraasiitti cehuutu irra wayya ka jedhutu yaadatame. Amma yakka gurguddaan biyya sana keessatti hojjetameera. Yakka gurguddaan kun kan hojjetame itti gaafatamummaa hin qabu yoo taane kun cehumsa hin ta'u jechuudha. Shanaffaan akkaataatti bilxiginnaan kun siyaasa deemsisu siyaasa karaadhuma waraanaa kana malees immoo karaa maallaqaa duwwaadha kan isaan godhan siyaasa akkasitti kan isaan deemsisan siyaasni akkasii hin deemu. Biyya keessatti biyya bulchuu jechuun ilaalcha adda addaa jiru sana wal dandamachiisanii jiraachuu jechuudha malee maallaqaatii fi qawweedhaan duwwaa biyya deemsisuu miti kanas hambisuutu nurra jiraa ka jedhu irraatii kaane mirgi namoomaa yoomiyyuu sarbamuun irra hin jiru eegamuun irra jira ka jedhu immoo lafa keenya jechuudha. Kana gaafa walitti finnu nuti yaada akkasii kana walitti gaafa finnu kan nuti yaadnu waraanni amma biyya sana keessa jiru suni karaan itti dhumu nuti hin beennu yookiis tokkotu injifatee mo'a gar tokkotu injifatee mo'a. Nuti garuu kan yaadne dubbatanii walitti dubbatanii hinga'a jedhaniiti raawwatu ka jedhu irraatii kan nuti yaadne kanarratti hundeessineeti qopheessinee jechuudha road maappii kana. Road maappiin kun kan inni dubbatu kana dubbadheetan keessaatii ba'a.
Roodmaappiin kun kan dubbatu Oromiyaadhaa fi sadarkaa federaalaatti jijjiiramee dhufu kun mootummaa jijjiiruudhaaf ka deemu kun wal duukaadha deema. Wal duraa duuba otoo hin taane wal duukaadha deema. Oromiyaa irratti Oromoon nuti yaada nuti dhiyeessinu gaaffii Oromoon qabaate sana hundumtuu kan inni deebi'uudhaatiif danda'u mootummaan Oromiyaa Oromoodhaatiif dalagu yoo ijaarame mootummaan Oromiyaa sun immoo to'ate. Oromiyaa to'ate duwwaadha. Yoo kana ta'uudhaati baate mirgooti keenyas eegamuu hin danda'amu, uummanni keenyas badii baraaramuu hin danda'u, lafti keenyas eegamuudhaatiif hin danda'u. Kanaaf ajandaan inni jalqaba Oromiyaan dhuunfatamuu qabaata jechuudha Oromoodhaan. Isa kana jechuun attamitti hojjetama kan jedhu sadarkaa lamarratti yoo mootummaan diigame sun sadarkaa lamarratti deema. Inni jalqaba mootummaa yeroodhaaf dhaabbate utuu mootummaan cehumsaa hin ijaaramin dura mootummaa yeroodhaatiif kan dhaabbatetu jira. Inni wanti inni hojjetu tokko lama jedhee tarreeffameeti jira. Inni kun dubbi afaan Oromootiinis waan katabamee jiruu fi achi keessatti ilaaltu garuu waan irratti xiyyeeffatu qaba. Inni kunis tokkoffaa uummata eeguu, nagaa uummataa eeguu, uummanni nagaadhaan bahuudhaaf isarratti xiyyeeffata. Lammata tajaajila mootummaan kamiyyuu uummataatiif kennu tajaajila sana immoo hojjetaa jechuudha. Ji'a ja'aaf booda garuu mootummaa yeroo cehumsaatu dhaabbata. Inni chaartara sin qabaata. Hojiidhuma isa kana hojjetaa garuu gara caalu kan inni hojjetu hojii mootummaan yoomiyyuu hojjetu duwwaatu hin ta'in uummata keenya hiree isaa ofiin murteeffachuudhaatii fi qopheessuutu irra jira jechuudha. Waan kana lamaan qabateeti deemaa jechuudha. Ergi akkasitti dhaabbanne yaada nuti mootummaa federaalaatiif qabnu mootummaan federaalaa maal godha jedhu akka beekumsa waa'ee kanarratti jiru irratti Itoophiyaan amma warra deeply divided society ka jedhaman keessarra jira. Inni kun beekumsas qabaa, muuxannoos qabaa, achirratti beekumsa sanarratti hundeessineetiti biyya deeply divided biyyoota baay'ee gargar bahan, baay'ee addaan bahanii jiranii fi foormilaatu jira. Isa irratti hundeessineeti yaada dhiheessinee jechuudha. Kanarratti egaa jijjiiramni maal akka ta'u, maaltu jijjiiramuun akka irra jedhu qabxii 5 jalattidha kan nuti dubbanne. Inni tokko uummata eeguu tikadha. Akkamitti gara fuulduraatti deemuudhaaf akka danda'amuuf. Inni kaan haqa akka nama dubbadhe haqni ija baraachuutu irra jira. Kan yakka raawwate itti gaafatamuutu irra jira jedha. Isa jalatti immoo waa tarreessina. Inni kaan dinagdeen yoomiyyuu barbaachisaadha. Waan yeroo cehumsaati waa'ee dinagdeen hojjennu jechuudhaatiif hin danda'amu. Hojii dinagdeetti maal hojjetu irratti wanta tarreeffametu jira achi jalattis. Inni arfaffaan siyaasa jijjiiramadha. Wanta jijjiiramuun irra jiru sana hunduma isaa achi jalatti tarreeffameeti jira. Inni shanaffaan mirga namoomaa eeguudha. Innis waan tarreeffamee jirutu jira. Inni kun egaa waggaa 2 waggaa 3 ta'uudhaaf hin danda'a yeroon cehumsaa. Kanaaf gonoon kun yaada kana dhiyeessineerra. Mootummaan federaalaa sichi akkas ta'a jennee wanta dhiyeessine hin qabnu. Waan inni ta'u kan murteessu marii uummataati. Marii uummataa sabaaf sablammootaati jenneeti dhiyeessinee. Hamma kanadha. Inni kaan egaa waanuma barreeffamee jiru irraatiiti arguudhaaf hin danda'ama. Ana booddes waayilonni kun dhufanii kan itti daddabalan jiru. Kanaaf galatoomaan jedha. Profeesar hedduu galatoomii hedduu ulfaadhu. Galanni silaa hayyoota Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo kan deebi'u gaafiin uummata Oromoo yoo deebite qofaadha. Hanga sanitti qabsoma keessa jiraannaa jechuudha. Agartan ka qabiyyeen kallattii adeemsa qabsoo uummata Oromoo yookiin ammootu roodmaappiin kun maal akka of keessaa qabu kontentii isaa afaan lamaaniinuu tolchanii akka addunyaan dhageettuttis akka uummata Oromootiif galuttis Profeesar Isqeel dhiheessanii jiranii mee Profeesar Isqeeliif harkanaadha. Yaa gaafiin keenya, kaayyoon keenya, hojiin keenya, hojiin hayyoonni Oromoo hojjetan, hojiin World Oromoo Kongiresii roadmaappii qopheessu nothing else other than answering the question of Oromo. Gaafii Oromoo deebisuun alatti wanti biraa hin jiru. Gaafiin Oromoo karaa isaa qabataa jira. Profeesar dura waan jedhantu jiru. Oromoon osoo callisneetiin osoo harkatti hin qabanne gara biyyaatti galtee biyyi sun ammoo kufaa jirti jedhan yookiin kufteertii kufaa jirti jedhan. Oromoon biyyi kufaatiin jirtu
biyyi takka akkamitti kufti yogguu jennu zamana dargiin kufu ijoollee haayiskuulii turre miidiyaan zamanaa kun hin jiru namni quban qabu dargiin dhumarratti state of emergency naannoo Finfinneetti labse ummanni Finfinnee akka olii gadi hin deemne dhorge EPRDF mootummaan TPLFin bulaatiin ture irra deddeebi'ee uummata Oromoo command postii jala bulchaa ture kana jechuun maal jechuudha mootummaan biyya bulchuu dadhabee kan bulchaa jiru waraanaa fi qawween manatti ukkaamsuudhaani hardhallee mootiin torbaffaa ofiin jedhee kan of yaamuu fi dhaabni biltsiginnaa jedhamu kuni biyyattii itti deebise maalidha command post guyyaa aangoo dhufeerra Wallaggaa fi Gujii irratti command postiidhaan hangarraa jiraatan itti fufee waraanni Tigraay irratti baname hardhallee Oromiyaan guutuu miti biyyattiin guutuun command postii jala jirti kuni kufuu mootummaa yookiin ammoo kufaa jiraachuu biyya bulchuu dadhabuu mootummaa ragaan kanaa ol hin jiru the same way akkuma tokko deemaa dhufan kanaafika Oromoon qophaa'uun Oromoon waan isaan malu gaafii Oromoo waan deebisu ammarraa itti qophaa'uun kan barbaachisee road mapping kun kan qophaa'ee fi kanaaf jechuudha kanaaf hedduu galatoomaa itti aansuudhaan qaamni hojii kana irratti hojjetaatiin ture keessaa jalqabarraa Oromoo jaalmaaroo bosonatti hafee dabalatee hayyoota Oromoo biyya alaatti hafan keessaa qabsoon uummata Oromoo kun karaa malee deemuudhaan Abi must go hashtag yeroo jalqabaatiif hayyuun post godhe Oromoonni beekti jedheen yaada Dr. Ittaanaadha. Dr. Ittaanaan gama zuumiitiin kanatti aansuudhaan ergaa isaaniis dabarsanii ergaa isaaniitiin booda statementiin press release kana wal qabatu maal akka ta'e afaan Ingiliffaatiin nuuf dhiheessu Dr. Ittaanaan London irra jiranii Dr. Ittaanaa the stage is yours Oromoo hayyuu Oromoon qabdu beekaa Oromoon qabdu Oromoo organize gochuudhaan beekumsa ofii qabu hiruudhaan Oromoodhaaf sagalee ta'uudhaan wanti Dr. Ittaanaan godhaa jiru Oromoonni waan beektanii fi an irra deebi'een jedhu Dr. Ittaanaa the stage is yours thank you. Ayyee yeroo Hangasitti galatoomii uummanni Oromoo karaa miidiyaatiin Oromiyaa 11 irratti nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessan nagaa isin gaafachuun barbaada akkam jirtu. Warri galma Oromiyaa 11 nu qopheesse keessa teessanii nu dhagaa jirtanis baga dhuftanii galatoomaa dhuftanii nu dhaggeeffachuudhaaf fedha qabaachuu keessaniif isiniin jedha. Anaa fi hojiin naaf kenname road mappii kana ilaalchisee yookaan immoo kallattii siyaasaa waliigalaa Oromoodhaaf hin ta'a saboota Oromoo fakkaataniifis hin ta'a jennee hayyoonni Oromoo irratti haasofne waan qopheessine kanarratti sagalee miidiyaaleedhaaf kennamu yookaan immoo ibsoduu barreeffamee lafa kaa'ametu jira isa akkan dubbisuuftu naa kenname hojiin koo isadha gara sanan adeemaa jechuudha. Kanaafi hojiin koo afaan Ingiliziiti waan ta'eef ammanuma nagaa isin gaafadheeni gara ibsoduu dubbisuutti darbaa galatoomaa. Press briefing, World Oromo Congress. Ethiopia is in the midst of a civil war that commenced when the incumbent Prime Minister Abiy Ahmed declared war on the Prosperity Party's political opponents in Oromia and Tigray. The war has plunged the country in multiple crises that seem to defy solution. The national political discourse is saturated with dehumanizing rhetoric and hate-mongering speeches that is reminiscent of the period preceding the 1994 Rwanda genocide. The incumbent has exhausted its capacity for governance and the competence to arrest the deteriorating situation in Ethiopia. Ethiopia is on the verge of implosion, the consequence of which would prove to be cataclysmic for the country and for the region. We at the World Oromo Congress believe that the situation requires taking steps to arrest the imminent collapse of authority. It's time for stakeholders in Ethiopia to begin a political process that can lead to a national dialogue
accommodation of grievances, and a democratic transition for the current state of genocidal wars and despotic rule at all-inclusive, accountable, and democratic governance. This requires a commitment of all parties to a dialogue that produces carefully crafted steps to effect a smooth transition to a lasting peace and sustainable democracy. Hence, the World Oromo Congress proposes a perspective on a roadmap to guide the process from current civil war to a new political settlement. The document proposes steps of de-escalation, negotiation, and political settlement. It also envisages simultaneous transition for Oromia and Ethiopia, beginning with the establishment of interim government, followed by an all-inclusive transitional government for Oromia. At the same time, it offers a sequence of measures to be taken at the federal level in a way that works for a deeply divided society, such as Ethiopia. This includes a three-phase program to end of war, relax the pervasive political tension, reopen the political space, and conduct a national dialogue that charts a program for the period of transition, including a transitional government charter. We believe our roadmap is an Oromo perspective, not the Oromo perspective. We are cognizant that the nations and nationalities will propose their own vision for post-Abiy Ethiopia and join hands with the Oromo people for a comprehensive national deliberation that paves the way for a negotiated political settlement through a transitional arrangement. We also remind Abiy Ahmed and his Prosperity Party that the genocidal wars they started have failed. The ill-advised civil war they started has already changed Ethiopia forever. Further escalation could easily reel out of control into the war of all against all. Continuing such a war serves no political purpose. Finally, we would like to call upon the international community to heed their commitment of never again and translate their expression of concern into action. If the crisis is allowed to fester, it's bound to exacerbate the humanitarian disaster. Now is the time to act. November 14, 2021, Minneapolis, Minnesota, United States of America, the World Oromo Congress. Thank you. Galatoma. Galatoomii Dr. Ittaanaa hedduu ulfaadhu. Itti aansuudhaan kaam ibsi kun uummata Oromootiifis akka ta'utti afaan Oromootiin statementimmaan kun dhiyaata. Statementii kana kan nuuf dhiyeessu Minnesota yookiin immoo magaalaa lakkuu keessa kan jiraatan Durobaa yookiin immoo qabsaas aktiivistis falmata mirga dhala namaa takkaa'u keessattuu dhimma Oromoo keessaa naannoo Ameerikaa keessatti waan gaggeeffamaa ture keessatti guyyaa tokkollee dadhabee jedhee kaboodatti hin deebine kaifachuu hin beeyne akkuma maqaa isaanii obsa guddaadhaan kan guutaman Dr. Obsaa Hassan gara waltajjiitti isiniif affeera naasimadha. Thank you. Kam nagayaan bultanii xiqqoo sagaleen tiyyaa edda wallisaan bulee ni jijjiiramte haa ta'uti maaskii lamaan uffadhe akkaan diifama kanallee isinitti hin dabarsin. I'm a responsible healthcare worker. Can you see that? Hayyee ibsi yookiin ibsaduu Kongiresii Oromoo Idil-Addunyaa Sadaasa 14 bara 2021 magaalaa Minneapolis kutaa Minnesota biyya Ameerikaa irraa eega muummichi ministeera Abiy Ahmed fi gareen biltsiginnaa waraana mormitoota siyaasaa Oromiyaa fi Tigraay irratti labsee kaase Itoophiyaan wal waraansa hamaa keessa seentee jirti. Waraanni kun biyyattii gaagaama hedduu fi fala dhableeyyii keessa naqe. Dubbiin siyaasaa biyyoolessaa dhala namaatiif kan kabajaa hin qabne kan jibbaan guutame ta'uunsaa yeroo duguuggaa sanyii Rwaandaa bara 1994 dura nama yaadachiisa. Mootummaan aangoo irra jiru
dandeettii ittiin biyya bulchu fixatee waan jiruuf haala hammaataa deemu hambisuu hin dandeenye. Haala biyyattii fi naannawa isii daran gaaga'uu danda'an Itoophiyaan kufaatii qarqara geessee jirti. Akka ilaalcha Kongiresii Oromoo Idil-Addunyaatti kufaatiin aangoo waliigalaa hambisuuf tarkaanfii hatattamaa barbaachisa. Dhimmi isa kan ilaallatu hundi adeemsa siyaasaa gara maree yookiin gara marii biyyoolessaatti kan miidhama saboota ilaalcha keessa galchee fi kan ceehumsa dimokiraatawaadhaan waraanaa fi bulchiinsa abbaa irree gara bulchiinsa hunda hammatu itti gaafatamaa kan qabuu fi dimokiraatawaa ta'eetti gaggeessuu keessatti hirmaachuu feesisa. Ceemsi kun marii waliigalaa fi hirmaachuu qaamolee dhimmi ilaalu hunda kan gaafatuu fi kallattii of eeggannoon tolfamte kan nagayaa fi dimokiraasii waaratti geessu ta'uu qaba. Kanaaf Koongiresiin Oromoo Idil-Addunyaa kallattii adeemsa siyaasaa yookiin roodmaappii kana wal waraansa irraa gara dhibdee siyaasaa furuutti ceesisuu danda'u qopheessee dhiyeessee jira. Karoorri kun akkaataa lolli ittiin qabbanaa'u, akkaataa mariin fi furmaata siyaasaa irra gahamu duraa duubaan akeeka. Itti dabalees mootummaa yeroo fi mootummaa ce'umsaa hunda hammataa ta'e Oromiyaa fi Itoophiyaafis akeeka. Sadarkaa mootummaa federaalaatti biyya hawaasa hedduu qoqqoodamaa qabdu kan akka Itoophiyaaf akka ta'utti dhimmoota ta'uu qaban duraa duubaan kaaya. Kunis sagantaa sadarkaa 3 qabuun waraana dhaabuu, muddama siyaasaa hanqisuu, dirree siyaasaa banuudha fi marii biyyoolessa gaggeessuudhaan sagantaa yeroo ce'umsaaf ta'u chaartara ce'umsaa bocuu dabalatee of keessaa qaba. Nuti kallattiin adeemsa siyaasaa kun ilaalcha Oromoo isa tokkicha ta'uu baatullee ilaalchota Oromoo isa tokko calaqqisiisa. Sabaa fi sablammiin biroos ilaalcha isaanii fiduudhaan bulchiinsa Abiyyii booda marii biyyoolessaa deemsisuudhaaf malu keessatti Oromoo waliin harka wal qabatanii karoora ce'umsaa gara furmaata siyaasaa geessu keessatti akka hirmaatan abdii qabna. Itti dabalees Abiyyi Ahmadii fi paartiin isaa Biltsiginnatti waraanni sanyii duguuggaa akka fashalee jala murree itti himna. Gorsi jibbaa fi jal'ina wal waraansa fide Itoophiyaa barabaraan jijjiiruun isaa ammayyuu mirkana. Kana caalaa waraana itti fufeen to'annaa jalaa bahee gara waraana waliigalaatti kan geessu ta'a. Waraana akkasii itti fufuun kaayyoo fi bu'aa siyaasaa tokkollee hin qabu. Dhuma irratti hawaasni idil-addunyaa waadaa lammada hin deebitu never again ja'anii galansani ilaalcha keessa galchuudhaan isa irra deddeebi'anii nu yaaddeessaa jira. We are concerned waan jaansan hojii qabatamatti akka jijjiiran gaafanna. Haalli fokkataan ammaa kun akka itti fufu yoo dhiifame gaaga'ama namoota hammaataa ta'uutti dhufu mala. Yeroo hojii dandamachiisaa fi tarkaanfii qabatamaa fudhatan hegeree miti arraa jenna jechuudha. Akkasii galatooma. Ulfaadhu Dr. Obsaa hedduu galatoomii. Itti aansuudhaan ka sagantaa kanaa yaada akkuma tartiiba sagantaa kennaatiin yaada dabalataa
biyya biraa irraa ammas Fiinlaand irraa yaadni dabalataa walumaa galatti hojiin kun maal akka fakkaatu yaada barreessaan World Oromoo Kongiresii Executive Committee kan ta'an Dr. Guutuun Fiinlaand irraa gara Zuumiitiin argamanii jiru. Dr. Guutuu namni hedduu ni beektanii, he is a researcher, hayyuu Oromoonni qabdu keessaa nama tokko. Kanaaf Dr. Guutuu dhugaa dubbachuuf yeroo dheeraa hojii addaatii as keessatti wanti hojjetamu namni akka ajaa'ibaatti organize godhu nama kana hayyuu ajaa'ibaati. Hayyuu kana mootu naasimadha yeroo takka Dr. Guutuu. No, not yet. In 8 minutes. Out of the whole TV. Yes. Patriots and who? Browns. Dr. Guutuu na dhageettaa? Hiyyee galatoomii sagaleetu jalaan tureeyyoon eegi fayyaa ta'e yeroon geesse nagaa miti sagaleen koo ni dhagahama. Hiyyee ulfaadhaa hundumtuu sagantaa kanaaf warri zuumii irratti argamtanis warri kallattiin qaamaan achitti argamtanis miidiyaan kana kavarii kennaa jirtan hundumtuu ulfinna argadhaa fayyaa ta'aa jechuun barbaada. Kan ergan jedhee booddee waan hundumtuu yeroo qaba. Yeroon kun akka laalcha keenyaatti yeroo addaati. Tarii kana nam hundumtuu jechuu danda'a. Yeroo sochii addaa barbaaduuf yeroo qophii addaa barbaadu ta'uusaa ilaaluudhaan yeroo kanatti barbaachisa jennee tarimmoo kanan durayyuu ta'uu qabaa namoonni jedhanii yeroo adda addaa gaafachaa kan turan uummatni keenya egereen Oromoo maal ta'uuf deemaa garamitti deemnaa maal qabannee maal gadhiisuu qabnaa eenyu wajjin hiriirree eessa dhaabbannee dubbachuu qabnaa maal dantaan Oromoo giddugaleessi isaa maalii kan jedhu gaaffiin kuni yeroo dheeraaf wanta ka'aa ture. Kanaaf roadmappiin kun yookaan kallattiin adeemsa siyaasaa jennee ammatti kan hiikne hiikaa afaan Oromoos sirriitti ragga'e yookaan lafa qabate ammatti hin qabu garuu kallattii adeemsa siyaasaa egeree Oromoo kalaquu danda'u yeroo murteessaatti dhihaatee jenneetii yaannani akka Kongiresii Idil-Addunyaatti. Oromoon maal keessa ture? Seenaasaa isa beennus isa dubbisnes yeroo jijjiiramaatti jijjiiramni jala ga'ee Oromoon haalli inni keessa tureef amma immoo kan inni keessa jiru maal dabarsee maalitti adeemaa jira kan jedhu kana wanta karaa irra deemuu argisiisu wanta prescriptionii utuun ta'in yookaan tokko lama jedhee waan hundumaa detail kan godhatun ta'in kallattii guddaa wayii kan argisiisu akka World Oromoo Kongireesiitti yookaan Kongiresii Idil-Addunyaatti kanatu karaadhaa kanatu nutti mul'ate kana argine kan jedhutti dhiyeessine jechuudha. Egaa Oromoon keessoosaatti akka irratti mari'atu kan ittiin waliin mari'annu akka nuuf ta'u kan ittiin immoo dhaabbannaan keenya maal akka ta'e diinaafis firaafis kan itti ibsinu ta'aa jechuudha. Waan hanqate guuttannee wanti itti dabaluun barbaachisu itti daballee gabbisaa kan adeemnu ta'aa jechuudha. Kana akka irra deddeebi'amee dubbatame. Roadmappiin kun yookaan kallattiin adeemsa siyaasaa as keessatti bocamee lafa kaa'ame kan waayillan koo ibsaa turan dantaa Oromoo giddugaleessa kan godhatedha. Kaleessa ilaalee har'a madaalee boriif maaltu wayyaa kan jedhu waan beekame irratti hunda'ee waan hin beekamne immoo ilaalcha keessa galchee kan dhihaateedha jechuudha. Saba Oromoo akka qaqqabuuf hayyoonni Oromoos rogeeyyiin yookaan aktiivistoonni Oromoo miidiyaaleen Oromoo saba Oromoo akka qaqqabuuf sabni Oromoos akka irratti mari'atuuf garaa qulqulluudhaan kanatu keessaa hafee dantaan koo isa kanaan hanqataa
dantaa Oromoof kun itti dabalamuutu wayyaa. Qaawwa kana qabaa kan jedhu kontentii isaarratti yookaan qabiyyee isaarratti akkaataa hojiirra oolchuu isaarrattis ta'e qeeqas yoo ta'e qeeqa ijaaraa kanarratti saba keenyarraas hayyoota keenyarraas in argannaa kan jedhu abdii akkasiitiin dhiyeessine jechuudha. Waan tokko jala murree kan beekuu qabnu yeroo adda addaattis kan dubbatame Oromoon yoo waliin dhaabbate yoo waliif dhaabbate humni dura dhaabbachuu hin danda'u akka hin jirre beekamaadha jechuudha. Calluma jedhanii kana yookaan calluma jedhanii dhaadannaa duwwaatu hin ta'in Oromoon haqa qabas waan ta'eef haqa namaatti utuu hin darbin tokkummaadhaan waliin waliif yoo dhaabbate bakka ga'aa biyya tokkicha kaayyoo tokkicha hiree tokkicha kan qabu sabni kun egereensaa hiree ofiin murteeffannaadhaan akka goolabamuuf akka hiree sana murteeffannaa bira ga'utti qabsoo isa jalqabame qarqara ga'ee jiru kana finiinsanii galma isaas bareechuuf jijjiirama dhufuuf malu keessatti qooda taphachuun nuuf malu akka saba guddaatti taphachuu akka dandeenyuuf isa kana dhiyeessinee jechuudha. Kana kabajaan yeroo isiniif dhiyeessinu uummanni keenyas sabni keenyas hayyoonni keenyas miidiyaaleen keenyas kabajaan simatanii akka gabbisan afeerraa waamicha isiniif gochaa asuma irratti hin dhaabaa. Fayyaataa ulfaadhaa sitti deebiseera yeroon geesse. Hayyee Dr. Guutuu hedduu ulfaadhu yaamichaa fi ergaa hawaasa Oromoo, hayyoota Oromoo, qabsaa'ota Oromoo hundaaf ati goote akkaan kan namatti tolu hedduu nuuf ulfaadhu isiniin jedha. Namni biraa sagantaan kan qabamee ture garaagarummaa ji'ogiraafiitii fi itti gaafatamtuun tireesharii waldaa kanaa kan turte Aadde Tuffaadha. Sababa sa'aatiin adda ta'ee fi argamuu hin dandeenyaan gamma. Kanatti aansuudhaan wanti goonu gaafiidhaa fi deebii. Ibsa kanarratti gaafiif deebiin yoo jiraate gaafiif deebiin ka'u kuni miidiyaaleen kallattiidhaan sagantaa kana dabarsaatiin jiran yeroo ammaan tanaa galma kana fakkaatu nuuf qopheessuudhaan Oromiyaa 11 waan kana host gochuudhaan ka hojjetaa jiru live broadcast godhaa jira. Gara biraatiin ammoo bakkuma jiran irraa Oromiyaa 11 wajjin cooperate godhanii kan ergaa kana hawaasa Oromootiin dhaqqabsiisaa jiran Oromiyaa Diaspora Media, Kaayyoo Multi Media, Hegeree News Network miidiyaalee hangammaa hojjetaa jiran ergaa kana hawaasaan gahaa jiran ta'uu isaanii quba waan qabuuf galanni keessan baay'ee olaanaadha. Kanaaf dursa osoo gaafilee gara mana as jirutti hin deemne miidiyaaleen kunniin gaafilee asirratti yoo qabaatan Oromiyaa 11 irraa kaasnee gaafilee keessan dhiheessuu dandeettanii yoo gaafileen hin jiraanne ammoo steejii yookiin ammootu carraa itti aanutti deemna. Gaafiin yoo jiraate Oromiyaa 11 gaafii qabaa. Gaafilee kana hayyoonni Oromoodha. Profeesar Skeelis, Dr. Addeseenaan, Dr. Obsaan gaafilee dhiyaatan kana naaf qabadhaa. Hayyoota Oromoodhaa galatoomfachuu barbaada. Itti aansuudhaan gaafiin kiyya roodmaappii isin qopheeffattan kana keessatti bakki hidhamtoonni siyaasaa Oromoo qaban maali ka jedhu kan itti aanu immoo hojiin hojjetamaa jiru kun lafarratti biyya gahee hojiirra ooluudhaaf wanti hojjetamaa jiru maal ka jedhu galatooma. Ulfaadha. Gara biraatiin yoo miidiyaaleen zuumiidhaan seenan yoo jiraatan wanti zuumii keessa barreeffame yoo jiraate warra teeknishaanaa naaf laalaa yoo jiraachuu baatee
ODM gaafii hangammaa ergan hin jiranii galata qofaa erganii kaayyoo maltiimiidiyaanis wanti isaan ergan hin jiru. Hegeree News Network yoo gaafii qabaattan gaafii keessan dhiheessuu dandeettu. Okay, gaafiin biraa hin jiru. Gaafii kanaaf gaafilee lama kan ka'e. Tokkoffaan roodmaappii kana keessatti ga'een hayyoota Oromoo kanneen mana hidhaa keessa jiranii maal fakkaata? Akkasumas ammootu roodmaappii kana lafarratti hojiirra oolchutti haalli jiru maali kan jedhudha. Profeesar Isqeeliif kontentii isaa bal'inaan kan ibsan isaan waan ta'eef carraa duraa isaaniif yaa kennu. Asumarra live broadcast live uummanni nu hordofaa waan jiruuf. Bareeda gaaffii lamadha. Hidhamtoota siyaasaa egaa namni dhaqee mana hidhaatti numa gaafataan mana hidhaatti gaafataa waanan duuchaadhuma irratti jedhu waa'ee kana irratti waliigaltee guddaa akka qabnudha. Kanuman jedhee dhiisa achirratti hin beeku hin dhagahu namoota dhaqanii isaan gaafatan irraati hin dhagahu waliigaltee akka qabnudha kan hin beeku. Isaan duwwaas miti namoonni warri siyaasa keessa jiran hundayyuu kan irratti waliigaltee qabna. Waliigaltee jechuun yaadi kun achi dhalatee achi as bahuusaa hundumtuu hin deeggaru. Kan mataa isaanii immoo itti dabalanii fiduudhaatiif hin danda'u. Kana gochuudhaatiif waliigaltee cimaa hariiroo cimaan akka jiruun mirkaneessee himuu barbaada. Hojiirra oolchuudhaatiif maaltu barbaachisa ka jedhuun akkuma sila dubbadhe nuti maaltu ta'uutu irra jira ka jedhuti tokko lama jennee lafa keenne malee eenyutu hojiirra oolcha ka jedhu. Fakkeenyaaf mootummaa cehumsaatu godhaa jenneerra. Miti waa tokko mootummaan cehumsaa sun akkamitti akka ijaaru sana hin geenyenu sadarkaa itti aanuudhaan. Sadarkaa sana hin dhandhe nuti. Sadarkaa itti aanuudha. Garuu hojichi maal ta'uutu irra jira. Mul'ati isaa maal ta'uutu irra jira. Ka jedhudha kan nuti lafa keenye namni karoora lafa kaa'ata. Imaammata baasuun waa tokkodha. Imaammata sana hojiirra oolchuun waan kan biraadha. Walakkaadha. Nuti gaan lafa karoora lafa keenye nuti. Eenyutu irra hojiirra oolcha maqaa dhadhoofneerra. Mootummaa yeroodhaaf dhaabbatee mootummaa cehumsaa jennee maqaa dhadhoofneerra. Isaantu hojiirra oolcha. Eenyu akka ta'an garuu nuti achiin geenye eenyutu isaan godha ka jedhu garuu kan hojiirra oolchu warra kanadha jechuudha. In hubattu waan isaa waanan jechaa jiru in hubattu eenyu akka irra oolchu walii galla akka uummata tokkootti maal akka naasa'aa jiru kana waan nuuf galcha. Ulfaadhu Professor Isqeel Gabbisaa probably dhumarratti yaanni mana keessaa yoo jiraate gaafii mana kana keessaa yoo jiraate warra qaamaan argamtan keessaa yoo gaafiin jiraate gaafii isinirraa fudhadhaa. Gaafiin warra miidiyaa irraa walaayitaa miidiyaan turan jedhama yoo as keessa jiraatanii gaafii yoo qabaatan carraa sanni kenninaa fi namni mana kana keessaa gaafii qabu yoo jiraate. Gaafiin hin jiru. Gaafiin yoo hin jiraanne nama lamarraa yaada nan fudhu. Yaannis hin jiru. Yaada qabdu? Yeah. Maayikiin simbirara. Ifame. Jaarsolii Oromoo walitti qabdanii yaada irraa fudhattanii waan kana itti jabeessitanii yoo wanni hin goone balaan mara arfaffaa nutti dhufu
existence Oromoo irratti baay'ee wan danjeresii waan ta'edha. So kanaafi waan kun waan gaariidha. Itti fufaa, itti jabaadhaa. Waaqayyo sinaa balteessu ayyaanni Oromoo. Amiin. Ulfaadha. Bahar. Hedduu galatoomii Bahar. Yaada biraas hin argu. Yaada okay. Abdii Nuuressaa gara zuumiitiin harka baasee jira. Artist Abdii Nuuressaa. Okay. Yaadni biraan jiru yaada dhumaati. Warra miidiyaadhaan nu hordofanii fi yaada dhumaati. Yaadni abdiidha. Abdii qofa. Sana booda sagantaa carraa dhumaa nama tokkoof kennee waltajjii. Okay. Nama tokko mana kana keessa yaadni ni jira. Abdii hanga abdiin haalli teknikaa achi mijaa'utti. Mustafa. Mee teknishaan na gargaara Oromiyaa 11. Maayikii mana keessatti nama tokkoof naa kenna. Yaadni kunniin lamaaniin cufna. Abdii Nuuressaa viidiyoo banii viidiyoo bantu malee seenuu kaasii naa kenna maayikii asii naa kenna. Yookaan kootu asuma naaf. Galatoomaadha. Ani akka yaadaatti yaaduma gabaabaa tokko akka bakka shakkiin tarii Kongiresii Oromoo Idil-Addunyaa kuni erga dhaabbateeti egaa yeroo gabaabaadha kan uummatatti gadi ba'amee ibsame yeroon isaas gabaabaa waan ta'eef as keessatti qaamni dhimma kana adda durummaadhaan hordofu bakka uummata keessa gungummiin adda addaa jiru irratti ibsa bal'aa bakka shakkii hin qabne Oromoon hundi shakkii tokko malee akka ittaman qaamni waan kana geggeessu hin beekaa. Keessumaa gama humna Oromoo cimsuu irratti laafinni darbee waan mul'atu fakkaata. Asirratti jabaatee itti jabaatamuu qabaa. Oromoon takka siyaasaan eenyuyyuu gadi ta'ee miti. Humnaan kan inni cabsamu qaamuma humna qabu qaamuma meeshaa waraanaa qabutu Oromoo cabsaa har'a ga'ee yeroo darbes jijjiirama dhufee qaamuma biyya sana keessatti waggaa meeqa uummata kan keenya lafarra dagugaa turetu gama aangootti dhufee
ammas meeshaadhuma bara aangoorra ture kuufateen uummata keenya lafarraa daguugaa jira. Kanaaf ce'umsa keessatti humni jalqabarra godhamee osoo ilaalame humna Oromoo jabeessuuni. Ani keessumaa akka dhuunfaatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana uummata Oromoo tiksuudha jedhame ifatti osoo dubbatame an baay'ee natti tola kun akka yaadaatti bakka kanarratti waan ta'eef shakkiin hawaasa keessaas tuttuqamee kan waan ta'eef isa kanarratti sodaa tokko malee shakkii tokko malee ifatti humni Oromiyaa gara fuulduraatti tiksu waraana bilisummaa Oromooti jedhanii yoo dubbatan baay'ee gaariidha waan jedhuufanii galatoomaa ulfaadha. Ulfaadhu dargaggeessa Mustafaan yeroo baay'ee miidiyaa garaagaraa irratti Oromoonni beekaa nutis wal beeknaa murataa tokko ijoollee qubee jenereeshinii qabsoo saba kanaa keessatti hirmaatu keessaa nama tokko yaanni ati jettee is not gonna be ignored. Kanaaf isa kanaa fi yaaduma waliigalaa kennuudhaan abdiidhaa fi banameera. Abdii Nuuressaa dhageetta? Mootii irra jirtas na fakkaata Abdii Nuuressaa. Ani miiturra hin jiru lakki. Okay, hayyee dubbadhu ammas dhageenya. Haa ta'u fayyaa ta'a duraan dursa warra asirratti hirmaate hundaafuu galata guddaa fi kabaja guddaan qaba. Baay'ee isaa dhaggeeffachaan ture, baay'ee namatti tola. Jabaadhaa walitti dhuftanii gaafa akkanatti hojjettanii uummanni keenyas hamilee godhatee hodhateetu isin duukaa akka dhaabbatu abdii guddaan qaba. Gaaffiin kiyya amma obboleessi koollee dhumatti gaaffii lama qaban ture isa tokko inni already kaasee jira. Inni lammaffaa the relationship warri asitti wanna arra nu dhiyeessan kana uummata diaspora qofaa osoo hin taane warra biyyaa wajjinoo hidhatama akkamii qabaa with the grassroots biyya keessa warra jiranii fi hayyoota biyya keessa jiranii qeerroo fi qaaree biyya keessa jiran wajjinii how much hidhatamni isaa ammamii kan jedhu kana gaaffii waa'ee uummataa kana gaafachuu barbaada. Aye, galatoomii abdii hedduu ulfaadhu yaada kanaa fi wantoota ammaa ka'an keessatti deebii itti kennuufillee ta'e gaafiin deebi'ee ka'aa jiru duratti illee ka'ee ture hidhannoo biyya wajjin hariiroo biyya wajjin qaban Profeesar Iskeel irraa tuquu yaaleera. Garuu sana daran waan tokko tokko gadi deemamee keessa gadi seenamee wanti hin ibsanne jira. Dhugaan jirtu garuu bilisummaan kan dhabee rakkachaa jiru uummata biyya keessa jiru. Diasporaan yookiin ammoo WOC wanti godhaa jiru meeshaan kun it's a tool Oromoodhaaf. Meeshaa Oromoon ce'umsa kana ce'umsa milkaa'u ittiin godhudha. WOC'n meeshaa Oromoo milkeessuu danda'u kana kan amma dura lafa jira proactive ta'ee Oromoon ittiin qophoofne kana qopheesse gaheen isaa. Gahee kana keessatti Oromoon kamuu kan ala qabamu, ka achi qabamu tokko illee hin jiru. Meeshaa namni argate itti kan fayyadamu saba Oromooti. Hawaasa Oromooti. Warroonni ollaa keenya jiran isaan biroollee sirriitti kan beekamu waan Oromoon qopheesse kana ka'umsa godhatanii yoo hin qophaa'inis akka isaanuu qophaawan daandii kan garsiisudha. Yeroo hunda achi geennee taftaf hin jennu kan jedhamu akka ta'e hubadhaa. Yaada waliigalaa kennuudhaan sagantaa kana gara xumuraatti deemnaa. Profeesar yookiin Daaktar Obsaan yookiin Aadde Seenaa wanti jettan osoo gara dhumaatti hin geenne osoo Daaktar Huseeniin isteejitti hin affeerre yaada isinii kennuu barbaada. Wanti jettan jedhamuu qaba wanti jettan yoo jiraate. Ayyee Daaktar wanti jedhuu barbaadee jedhee duratti illee ka dubbadhee jedhee warri nu dhagaa jirtan miidiyaa irratti illee nama 9,900 ilaalaa ture. Wanni kun wanna jalqabaati. Akka Oromoo Advokasiitti waggaa baay'eef hin dalagee jira. Mootummaa hedduu wajjin illee wal agarree jira. Akkuma isiniin jedhe.
yeroo baay'eef waan katabannee adeemsa dhabne. Illuu haasaadhaan bilisummaa barbaanna jenna. Yoo gadi taa'anii nu gaafatan keessi keenya qullaadha. Oromoon maal barbaada? Bilisummaadha. So roadmaappiin kun ka kennu afaan kiliirii ta'een jalqaba irratti kana propose goona. Sanatti aanee kanatu ta'a. Itti aanee kanatu ta'a kan jedhee lafa kaa'ee jira. So warroonni asitti miidiyaa hundi affeeramee miidiyaa hedduu irratti deemaa jira. Warroonni gaafii gaafatan hedduu galatoomaa in jedha. Warra kana keessatti dalagee in jedhee fi ka beekuu qabnu kamanaa qabnu uummanni Oromoo community keenya marii kana keessatti beektota Oromoo addatti dubbisnee community addatti dubbisnee rogeeyyii addatti dubbisnee warra adda addaa qoqqoonnee dubbisnee jirra. Ka beekee rafee kaasuu hin dandeenyu. Kan dhagahaa jiru uummata Oromootiif dalagaa jirra. Uummanni Oromoollee abdiin irratti horatee nu faana deemaa jira. Kanaaf nutis jiru keenya eegnee dalagaa jirra. Kanaafuu kan beekamuu qabu warni asitti dalagaa jirru keenya dhiisnee jijjiirama lafatti fiduudhaaf warra lafaallee dubbisaa jirra. Kan dubbateellee jira kan dubbatee jira majooritiin iyyuu dubbisaa jirra ka beekuu qabnu uummanni keenya ka dhagahaa jiru itti hirmaadha itti koota keessa seenaa. Bakka hanqinna jiru bakka qaawwi jiru waliin deemna. Miidiyaan keenya roolii guddaa taphataa kana keessatti ammoo of gaafachuu uummanni gaafachuu qaba. Miidiyaa hedduu ture jira. Gaafiin carraan ni jira. Kaleellee banaa ture ammallee banaadha. Torbaan laman dhufu kanaa fi kanarratti caccabsaa haasaa gandaan dubartiin dhiiraan dubbisaa deemna. Kanuma itti dha'uu barbaadeetiin galatoom. Dr. Obsaa waa jechuu barbaadda. Dhumateera. Hayyee. Kana booda Dr. Huseeniin asirratti affeeraa yaada dhumaa isaaniin kennanii waltajjiin keenya isaan boodaan xumurra. Dr. Huseen. Ayyee hedduu galatooma yaaduma dhumaa kennuuf malee yaada addaa hin qabu. Gaaffiiwwan ka'an irratti All Oromoo Kongirees hojiin inni hojjetu kana qofaa miti. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa ilaalchisee voice ta'uu fi qabna. Oromoon jaarraa kanatti ajjeefamuu, hidhamuu, doorsisamuu hin qabu kan jedhu fundamental principle waan qabnuuf voice ta'uudhaaf jirra. As keessattis wanti mul'ate ni jira. Biyya gahuudhaafis ta'e asittis hamma danda'ametti reach out gochuudhaaf, mariisisuudhaaf kan kanaan dura godhame wanni hedduullee jira amma miidiyaa kanarratti kan hin barbaachifne amma achis reach out gochuudhaaf uummata keenya bira gahuudhaaf gaaffii tokko hin qabu shakkii tokko hin qabu. Kanaaf jala muree wanti himuu barbaadu tokkoffaa sagantaan kunis haa ta'u wanni amma achi deemu hundi dantaa fedhii fi gaaffii uummata Oromoo irratti hundaa'uu qaba. Akkasi fundamental principle nutti amanu. All inclusive ta'uu qaba. Eenyunuu alatti hafuu hin qabu. Qabsaa'aan Oromoo, jaarmaaleen siyaasaa Oromoo, qeerroon, qarreen, abbootiin gadaa, abbootiin amantaa kan biyya keessa jiru, kan biyya alaa jiru. It has to be all inclusive. Namni alatti hafuu hin qabu. Kophaa fiiguu hin qabnu akka baranne jechuudha. Biyya kana keessattis haa ta'u bakka biraatti yeroo nu gaafatan kophaa dhaqnee waa itti himna. Waliin ta'a koottaa jedhan. Biyya keessattis kan ture kana jaarmaaleen siyaasaa adda addaa gaafa biyya galan bakka hedduutti wal ta'aatii koottaa tokko yoo ta'e nu biran dhufinaa jedhe uummanni. So gaaffiin uummata Oromoodha. Dantaa gaaffii fedhii isaa irratti hundaa'ee ajandaa haarawaa itti fiduu osoo hin ta'in ajandaa inni harkaa qabuuf deebisuu waan ta'eef I think tokkummaan baay'ee barbaachisaadha. Yoo tokkoon fiigne hir'uu taana tokkoyyuu guutuu miti. Yoo walitti dhufnee eda'amnee ajandaa Oromoodhaa lafa kaahuu dandeenye guutuu taana akkasitti diinnis nu sodaata. Therefore eenyutu fidee ilaaluu hin qabu Oromoon. Dokumentii kana abbaan fedhee haa fidu. Kana amma hayyoota Oromootu fidee nu kanatu nu fakkaata jedhee lafa kaa'ate. Dirqama kana bitadhaa jedhaan jiru nuti. Kan kana caalullee yoo jiraate, kan waliin makumallee yoo jiraate, we are very open to it. Garuu ammoo Oromoon akka waliigalaatti ajandaa kana lafa kaa'atee osoo dhihaate humna walii ta'a deebii argataa kan jedhu qabna. Kanaafuu
eenyu qopheessee osoo hin ta'in fookasiin isaadha. Maaltu keessa jira? Fedhii dantaa gaaffii uummata Oromoodha ni deebisa kan jedhu achirraa jalqabuu qabna. So sabaaf sablammoota birootiifis fakkeenya ta'uu qabna. Hojjennee agarsiisuu qabna wanti jennuuf biyya san keessatti Oromoon piilaariidha. Jaalatamees jibbamees utubaan furdaan biyya san keessa jiru Oromoodha. Utubaan sunis faawundeeshiniin irra dhaabbate Oromoodha. Therefore Oromoon fayyaa argatu, nagaa argatu, Oromoon gaaffiin isaa deebi'u malee biyyi sun nagaa argachuu hin dandeettu jenneeti yaadna. So abbaan dokumentii kanaa inni jennee gaafa kaa'anne Oromoodha. Ajandaan keenna ajandaa Oromooti. Kanaan alatti gara tokko gara san namoota dhuunfaa nuun baasu ammaa achitti. Hayyuun Oromoollee ka adda fiigu faayidaa wayituu nuun qabu. Dhaabni siyaasaa Oromoos kan adda fiigu faayidaa wayituu nuun qabu. So walitti yoo dhufne guutuu taanaa. Kanaafuu ammaan achi gaaffii fi dantaa uummata Oromoo irratti haa hundoofnu kan jedhudha. Baay'ee wal yaadachiisuudhaaf biyya keessatti Oromoon qarree fi qeerroon biyya keessa jiru 5,000 ol ka itti dhume gaaffii clear ta'e qaban. Gaaffii siyaasaadha, gaaffii dinagdeedha, gaaffii aadaa isaa, gaaffii abbaa biyyummaadha, wanni achi keessaa hafee hin jiru. So jaarmaaleen siyaasaa isaa ta'an hayyoonni kenna ajandaan isaan nuu uuman ammaa achi hin jiru. Ajandaan clear ta'e kan uummanni Oromoo define godhatee harkaa qabu waan jiruuf achirratti hojjechuudhaaf walii agallu hedduu galatoomaa ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa isin jechuu barbaada. Galatoomii Dr. Hussein walumaa galatti ergaan Oromoodhaaf har'a nuti qabnu isa kana. Sa'aatiilee muraasa dabraniif ibsi kennamee jira. Oromoon kumaatama lakkaa'amtan kallattiidhaan hordofaa jirtanii miidiyaaleen Oromoodhaa dhimmi kun dhimma keenya jedhanii seriously jala bu'aniis dabarsaa turtan galata guddaa isiniif qabna. Hayyoonni Oromoo qabeenya kana meeshaa kana fudhachuudhaan Oromoo ittiin ceessaa abbaa ittiin ta'a. Hundumti keessanuu warri stuudiyoo kana keessatti argamtanii stuudiyoo kana fakkaatu. Stuudiyoon Oromiyaa 11 meeshaalee Oromoon qabdu keessaa isa istaandardii guute keessaa isa duraati. Kanaaf hedduu galatoomaa jedhanii Oromiyaa 11 miidiyaaleen Oromoo kallattii waan kana tamsaasaa jirtanillee irra deebi'ee galanni kenna baay'ee olaanaadha. Isin soorri asii argamtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa ibsi kenna kanarraa asuma irratti xumuramaa jiraadhaa guyyaa gaarii halkan gaarii.